ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 14 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 12th ഏപ്രിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ദ ജനറൽ അസംബ്ലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ A/RES 65/271 of 7th April 2011 declared 12th April as the International Day of Human Space Flight to celebrate each year at the international level the beginning of the space era for mankind, reaffirming the important contribution of space science and technology in achieving sustainable development goals. 12th April 1961 was the date of the first human spaceflight carried out by Yuri Gagarin, a Soviet citizen. This historic event opened the way for space exploration for the benefit of all humanity. On 4th October 1957, the first human-made Earth satellite, Sputnik 1, was launched into outer space, thus opening the way for space exploration. DRDO conducts successful release trials of a long-range glide bomb Gaurav from Su-30 MKI aircraft. അപ്പോൾ DRDO കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സക്സസ്ഫുൾ റിലീസ് ട്രയൽസ് ഓഫ് ലോങ് റേഞ്ച് ഗ്ലൈഡ് ബോംബ് ഗൗരവ് ഫ്രം Su-30 MKI എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Defense Research and Development Organization successfully conducted the release trials of long-range glide bomb Gaurav between April 8 to 10, 2025 from the Su-30 MKI aircraft. During the trials, the weapon was integrated to multiple stations in different warhead configurations with land target on island. The trial successfully demonstrated range close to 100 kilometers with a pinpoint accuracy. The system has been realized with the support of development cum production partners Adani Defense Systems and Technologies, Bharat Forge and various MSMEs. Secretary Department of Defense Research and Development and Chairman of DRDO Dr. Samir V. Kamath. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് 8th മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഏസിയാൻ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 8th മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഏസിയാൻ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റഡ് ദ 8th മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ AITIGA Joint Committee to review the ASEAN-India Trade in Goods Agreement at Vanijya Bhavan, New Delhi from April 7 to 11, 2025. The event was conducted in a hybrid format. The next ASEAN-India Trade in Goods Agreement JC meeting is scheduled for June 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia. The meeting saw participation from delegates representing ASEAN countries including Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. ASEAN remains as a pivotal trade partner for India, accounting for approximately 11% of India's global trade. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Niti Aayog launches a report on automotive industry powering India's participation in global value chains. And the details നമുക്ക് വായിക്കാം. Niti Aayog has released an insightful report titled Automotive Industry Powering India's Participation in Global Value Chains. In 2023, global automobile production reached approximately 94 million units. The global automotive components market was valued at $2 trillion with the export share reaching approximately $700 billion. India has emerged as the 4th largest global producer after China, USA and Japan with an annual production of nearly 6 million vehicles. India has a modest share around 3% in the global automotive component trade, which amounts to approximately $20 billion. Niti Aayog's vision for India's automotive sector by 2030 is ambitious yet achievable.
The report envisions the country's automotive component production growing to $145 billion, with exports tripling from $20 billion to $60 billion. This growth would lead to a trade surplus of approximately $25 billion and a significant increase in India's share of the global automotive value chain from 3% to 8%. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യാസ് ഔട്ട്വേർഡ് FDI അപ്പ് 20% അറ്റ് $5.81 billion ഇൻ മാർച്ച് 2025 ഷോസ് RBI ഡാറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. India's outward foreign direct investment commitments rose about 20% to $5.81 billion in March 2025, up from $4.84 billion the same month last year. Sequentially, they rose marginally from $5.57 billion in February, according to data from Reserve Bank of India. Outbound FDI expressed as a financial commitment has three components: equity, loans and guarantees. Equity commitments fell to $2.49 billion in March compared to $2.55 billion a year ago and $3.11 billion in February. Loan commitments increased more than threefold to $2.1 billion in March, up from $617 million a year ago. They were higher than the $1.14 billion committed in February. Guarantees for overseas units fell to $1.21 billion in March from $1.67 billion a year ago and down from $1.31 billion in February. RBI data showed. According to RBI data, the actual outward FDI in April 2024 to January 2025 stood at $20.19 billion, up from $11.78 billion in April 2023 to January 2024. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI to conduct extra 40,000 crore rupees OMO purchase to infuse durable liquidity. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വായിക്കാം. The Reserve Bank of India announced that it will conduct an open market operation auction on April 17th to purchase government securities worth 40,000 crore rupees. This auction comes in addition to the previously announced 80,000 crore rupees OMO program, which is being conducted in 4 tranches of 20,000 crore rupees each on April 3rd, April 8th, April 22nd and April 29th. Additionally, the central bank will also conduct a long-term 43-day variable rate repo auction on the same day to infuse 1.5 trillion rupees into the banking system. The RBI has infused 2.9 trillion rupees through OMO auctions so far. It has also infused 2 trillion rupees through long-term variable repo auctions. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. NTPC revises thermal capacity addition target to 30,000 megawatt by 2032. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് NTPC ഗ്രൂപ്പ് ലുക്സ് ടു ആഡ് 30,000 megawatt of new thermal capacity by 2031-32 under its revised capacity additions plan. According to an industry source, the company was earlier aiming to install 26,000 megawatt of fresh coal-based capacity by 2030-31. NTPC has revised its plans for thermal capacity additions, adding another 4,000 megawatt capacity to the initial plan. The group now plans 30,000 megawatt of thermal capacity by 2031-32 instead of 26,000 megawatt planned by 2030-31 for financial year 26. It has set a target to add 3,580 megawatt of thermal capacity, which is more than fivefold of the 660 megawatt coal based capacity added in financial year 24. According to the group, its total installed and commercial capacity is at 80,020 megawatt. Of this, 62,854 megawatt is thermal, 6,511 megawatt liquid fuel based capacity, 3,757 megawatt of hydro, 6,211.5 megawatt solar and 686 megawatt wind.
in the renewable energy space, NTPC aims to have 60 gigawatt of renewable energy capacity by 2032. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. MP ഗവൺമെൻറ്, മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ടു ലോഞ്ച് ന്യൂ സ്കീം ടു ബൂസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. മധ്യപ്രദേശ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മോഹൻ യാദവ് announced that the state government would launch a new scheme to bolster milk production on April 14th and name it after Dr. B.R. Ambedkar to mark his 134th birth anniversary. Madhya Pradesh's contribution to the national milk production is around 9%. Madhya Pradesh currently ranks third in milk production in the country. After Uttar Pradesh and Rajasthan, Madhya Pradesh government has set a target to increase this to 20% through cattle conservation. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. കർണാടക ഗവൺമെൻറ് സൈൻസ് MOU വിത്ത് യൂറോപ്യൻ ഫേംസ് ടു റൺ ERT ഇൻ ഹുബലി ധാർവാഡ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The Karnataka government has signed a memorandum of understanding with European companies to start a pilot electric rapid transit ERT project between Hubballi and Dharwad. A memorandum of understanding was signed with HES AG, HES India and SSB AG to start the pilot electric rapid transit project between Hubballi and Dharwad. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. IRDA fined Flipkart 1.06 crore rupees for this insurance related violation. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇൻഷുറൻസ് വാച്ച് ഡോഗ് IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India, fined e-commerce platform Flipkart Internet Private Limited a whopping 1.06 crore rupees in its order dated 7th April for violating e-commerce norms in a matter related to online insurance distribution. Flipkart Internet Private Limited, which was operating as a corporate agent and ISNP platform, Insurance Self-Network Platform, was found to be redirecting customers towards the buy insurance section of the insurer immediately who was advertising with them. As per IRDAI norms, ISNP platforms can only integrate with an insurer and not another insurance intermediaries. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. രാജീവ് യുവ വികാസം സ്കീം 2025 to give up to 4 lakh rupees concessional loan. അപ്പോൾ രാജീവ് യുവ വികാസം സ്കീം 2025 to give up 4 ലക്ഷം ലോൺ, കൺസെഷണൽ ലോണാണ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ തെലങ്കാന ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ലോഞ്ച്ഡ് എ ന്യൂ സ്കീം കോൾഡ് രാജീവ് യുവ വികാസം സ്കീം 2025. Under this scheme, eligible individuals who belong to the SC, ST, OBC, minority and EBC or EWS communities. The scheme is implemented through the respective corporations to enhance their economic self-sufficiency and entrepreneurship capabilities. Under this scheme, eligible individuals can take concessional subsidized loans of up to 4 lakh rupees to start their own business. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ChatGPT overtakes TikTok and Instagram to become most downloaded app globally in March. ഇപ്പോൾ ChatGPT ടിക്ടോക്കിനെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മോസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡഡ് ആപ്പ് ഗ്ലോബലി മാർച്ചിൽ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ChatGPT. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. OpenAI's ChatGPT has surged past Instagram and TikTok to become the world's most downloaded app in March, according to analytics firm App Figures. The app recorded an estimated 46 million downloads, edging past both Instagram and TikTok, driven by widespread user interest in its newly launched image generation feature. Instagram matched ChatGPT's overall figure but had a different split, with 5 million iOS downloads and 41 million on Android. TikTok followed closely with 45 million total downloads, 8 million on iOS and 37 million on Android.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.